to our first of many Cambodian family webinars. And this is a work that is in collaboration with various organizations. And so we're just really proud of the partnership to serve the community. So this is a collaboration between the National Resource Center for Asian Languages at Cal State Fullerton. My name is Natalie Tran, and I am the director of the center. We support 5 languages, including Vietnamese, Mandarin, Japanese, Korean, and Khmer as our 5th language. And so this is a series of webinars in Natalie, collaboration you want with, me to translate first? sure. So I want to make sure I catch everything. ចឹងគាត់សូមជម្រាបសួរពូមីងទាំងអស់គ្នាណាគាត់ថ្ងៃនេះមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានពូមីងទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នានិងជីដូនជីតាទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ឈ្មោះលោកស្រីបណ្ឌិត Natalie Tran គាត់គឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលធនធានជាតិសម្រាប់ភាសាអាស៊ីយើងដែលមានទីតាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិរដ្ឋ California ទីក្រុង Fullerton Cal State Fullerton ណាបាទហើយគាត់គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលគាត់មានបម្រើភាសាចំនួន5គឺមានដូចជាភាសាវៀតណាមភាសាចិនចិនគឺគេហៅចិនកុកងឺបាទមិនមែនចិនកតាំងទេចិនកុកងឺហើយនឹងភាសាជប៉ុនភាសាកូរ៉េហើយនិងភាសាខ្មែរយើងដូច្នេះយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលមានភាសាខ្មែរឥឡូវចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ភាសានឹងបាទ And it's such an honor for our center to be collaborating with the Khmer Parent Association, the Cambodian family, and the United Cambodian Community. This work is not possible without the leaderships from these various community organizations. ហើយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ធនធានភាសារបស់គាត់នឹងគឺមានកិត្តិយសនិងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានសហការជាមួយនឹងសមាគមផ្សេងដូចជាសមាគមមេដាបេដាខ្មែរ KPA ណាសមាគមគ្រួសារខ្មែរយើងនៅ Santa Ana ហើយនឹងសហគមន៍ខ្មែរ UCC នៅ Long Beach ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយបើសិនជាមានការសហការនឹងទេគឺថាយើងមិនអាចបង្កើតកម្មវិធីនេះបានទេ So over the next few weeks, we will be sharing a series of webinars, including for today's session, talking about how COVID-19 affecting you and your family. Other sessions include self-care during the pandemic, managing stress and practicing acceptance during the pandemic, arts around the house to promote learning with your children, and parent-child communication to generate academic achievement while supporting distance learning. ហើយយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងចំនួនច្រើនអាទិត្យណាបាទជារៀងរាល់2អាទិត្យម្ដងដែលគ្រប់ដណ្ដប់នៅប្រធានបទផ្សេងដូចថ្ងៃនេះតើតើនៅប្រធានបទជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ក្រុមគ្រួសារយើងទាំងផ្នែកសតិអារម្មណ៍ទាំងផ្នែកសុខភាពហើយក៏ដូចជាកម្មវិធីថែរក្សាខ្លួនណាថែទាំសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតជាច្រើនរួមទាំងតំណាក់តំណងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនផងដែរ And this is not possible without the work of those behind the scenes to help us, get here today. I want to send a special recognition to Dr. Min Hee Song, for supporting us with some of the administrative logistics, and you will hear from her in a second. Also, Dr. Leah, for one of our presenters for today, as well as Chan Hobson, Charles Song, Vatana, and Amina, also for supporting our families and getting us here today. So from now, I'm going to pass the buck over to Dr. Song. ហើយគាត់ចឹងលោកស្រីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកដែលគាត់ផ្ដើមគំនិតគេហៅថាក្រុមការងារផែនការរៀបចំកម្មវិធីនឹងដែលមានដូចជាលោកស្រីបណ្ឌិតមានហ៊ីសងដែលគាត់នឹងរៀបរាប់បន្តិចទៀតនេះហើយដូចជាលោកស្រីបណ្ឌិតលក្ខណាហើយនឹងលោកពូឆាសុងហើយនឹងអ្នកស្រីចាន់ហបសុនហើយខ្ញុំបាទវឌ្ឍនានិងដូចជាអាមីណាមកពីសមាគមខ្មែរដែរពួកយើងព្រួតដៃគ្នារៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីបម្រើជូនបងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់សូមអញ្ជើញដល់ដុកទ័រមីនហ៊ីសុង
Thank you. Thank you, Dr. Tran. Thank you, Vatna, for the translation. I just want to make some quick announcements before we start. Um, Please note that the webinar today is going to be recorded, and we are recording this so that we have this saved as an educational resource, and so that you can return to the video and watch it again anytime. For those who are not able to join us today, they can also go to the website and watch this webinar. If you go to our website, there's a distance learning page, and I will share this link at the end of the webinar. And you can go there, and all of our resources, all of the webinars in this in the Khmer series will be posted and shared on the website. អញ្ចឹងគាត់លោកស្រីបណ្ឌិតមេនហ៊ីដែលគាត់កំពុងនិយាយនេះគាត់សូមប្រាប់ដល់លោកតាយាយពូមេបានដឹងថាវគ្គសិក្ខាសាលានេះគឺនឹងថតទុកដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅទៀតណាបាទហើយកសែតដែលថតទុកហ្នឹងគឺនឹងដាក់នៅលើ website របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ធនធានភាសាហ្នឹងដែលពេលណាដែលយើងចង់បើកទៅមើលវិញយើងដូចថាផ្លេចយើងមិនចាំអីយើងអាចត្រឡប់ទៅកន្លែង website ហ្នឹងដើម្បីចុចមើល webinar ដែលយើងបានថតទុកហ្នឹងវិញអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនដល់ពូមីងលោកតានិយាយបានដឹង And just want to remind you that after the webinar, one of our team members will be reaching out to you to get some feedback, feedback on this webinar, but just in general, what are some of your needs? This is very valuable and important to us, and it helps us to organize future webinars and resources. ហើយបន្ទាប់ពីចប់នៅវគ្គសិក្ខាសាលាមួយនេះខាងយើងខ្ញុំបកលខាងយើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកពូលមីងលោកតានិយាយដើម្បីសួរសំណួរមួយចំនួនឲ្យបានដឹងថាតើវគ្គសិក្ខាសាលានឹងមានសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះឬក៏ត្រូវកែលម្អយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងគឺគេនឹងសួរលោកពូចំនួន 2-3 សំណួរតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលផ្ដល់ជូនឲ្យខាងយើងខ្ញុំដើម្បីកែលម្អទៅថ្ងៃមុខទៀត Okay, so that's it from me. I'll pass it on to Dr. Leah. អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជូនកម្មវិធីទៅដល់ Dr. Leakhena. So in Khmer we call Leakhena. So yes, so right, Dr. Leah. So we call you Dr. Leakhena. I'm so excited to be here with everyone this evening. Thank you so much for taking time out of your evening to join us all. Just wanted to introduce myself a little bit. My name is Dr. Leakhena Heng Tappero, and I am a licensed counseling psychologist at California State University, San Marcos. And so I will be helping to present the first 3 webinars in these series that we have. And so I'll pass it along to Vatna to help translate and then for you to introduce yourself as well. Thank you, Leah. អញ្ចឹងជាដំបូងគឺលោកស្រីបណ្ឌិត Leakhena Heng Tappero ឈ្មោះគាត់ណាវែងបន្តិចបាទប៉ុន្តែគឺ Dr. Leakhena គាត់គឺជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្ដល់សេវាកម្មប្រឹក្សានៅរដ្ឋ California យើងហ្នឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់ធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ San Marcos California State University San Marcos ហើយគាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានជួបបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទ I'm going to introduce myself in Khmer too ជំរាបសួរពូមីងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទវឌ្ឍនាខ្ញុំជាប្រធានសមាគមគ្រួសារខ្មែរនៅទីក្រុង Santa Ana ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទាំងខាងបុគ្គលិកខ្ញុំជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នាដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតាយាយលោកពូលោកមីងទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅថ្ងៃនេះពីព្រោះថាពេលនេះគឺពេលបាយហើយណាបាទចង់ល្ងាចបាយហើយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់ដឹងបានចំណេះដឹងយើងអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដាប់ការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងខ្ញុំបន្តធ្វើការបកប្រែជូនដល់លោកតាលោកយាយលោកពូលោកមីងទាំងអស់ក្នុងពេលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះទៀតបាទ So it's really exciting. We have 23 participants, and so in order to accommodate and make sure that everyone has an opportunity to speak, what we are going to be doing is using the breakout rooms in Zoom. So what will happen is we will put about 4 to 5 participants into a breakout room, and the presenters will join the rooms just to listen, so that way we can have an opportunity to hear what everyone is discussing. And when you join the breakout room, we ask for 1 volunteer who will summarize the information being discussed, so that way you can report it back to the big group.
And so what I will be doing is I will be asking a question. So when you all join the breakout room, that will be part of the discussion. And Leah, the people taking note and report, is that facilitator or you want the participant itself? it could be anyone who's willing to volunteer, so that way they're listening to what the group is saying and then they can report back to the group. And so when we start the breakout room, what we would like to do is for everyone to introduce themselves with each other, and then pick one or have one person volunteer and then start the discussion question. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកប្រាយជូនថាដោយសារយើងមានចំនួនអ្នកចូលរួមច្រើនរហូតដល់24នាក់ឯណោះអញ្ចឹងហើយការពិភាក្សាចង់ឲ្យមានន័យកាន់តែជ្រាលជ្រៅដូច្នេះយើងនឹងបំបែកទៅជាក្រុមទូចដើម្បីក្រុមពេកខ្លាចសំប្អូនណាគេថាច្រើនពេកខ្លាចសំប្អូនអញ្ចឹងយើងបំបែកគ្នាទៅជាក្រុមទូចហើយដល់ពេលយើងបំបែកជាមួយក្រុមប្រហែលជា4ទៅ5នាក់ឬក៏6នាក់ហើយពេលដែលចូលទៅដល់ក្រុម4និង5 6នាក់ហ្នឹងសូមណែនាំខ្លួនឲ្យស្គាល់ណាដើម្បីយើងបង្កើតជាចំណងមិត្តភាពជាមួយគ្នាឲ្យបានស្គាល់គ្នាហើយបន្តមកទៀតសូមម្នាក់មកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានយកមករាយការណ៍ជូនជាក្រុមធំវិញណាពេលយើងមកជួបគ្នាជាក្រុមធំឥឡូវយើងនៅជុំគ្នា24នាក់អញ្ចឹងទៅទៀតយើងបំបែកគ្នាជាក្រុមទូចដល់ពេលយើងចូលក្រុមទូចយើងណែនាំខ្លួនហើយយើងសូមចាត់តំណាងម្នាក់ហើយតំណាងហ្នឹងគឺការគាត់កត់ត្រាទុកព័ត៌មានហើយនឹងគាត់រាយការណ៍ត្រឡប់មកវិញណាហើយបើស្អិនជាណាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អាចប្រាប់ពួកខ្ញុំបានណាហើយដល់ពេលបន្តមកទៀតអញ្ចឹងគឺយើងនឹងជុំគ្នាវិញហើយយើងរាយការណ៍ទាំងអស់គ្នាវិញ So for each of the questions, what we'll do is we'll give about 5 minutes for the discussion, and then we'll all come back together as a big group, and then we'll ask each volunteer to spend about 1 minute sharing information that was discussed in their group. So only 5 minutes. That's short. So the group, right? Maybe the first one we could do 7 minutes because we have yeah. the introduction piece. The Yeah, first one, right. 7 minutes, and then the other questions 5. អញ្ចឹងក្រុមនីមួយៗពេលដែលយើងបំបែកទៅហ្នឹងគឺយើងមានរយៈពេល7នាទីណាដើម្បីណែនាំខ្លួនហើយនឹងសួរសំណួរទៅវិញទៅមកគ្នាហ្នឹងណាបន្តមកទៀតពេលដែលហើយយើងមានអ្នកដែលកាត់ស្ម័គ្រចិត្តអ្នកកត់ត្រាហ្នឹងគឺគាត់ពេលបើត្រឡប់មកវិញគឺយើងមានរយៈពេល1នាទីដើម្បីរាយការណ៍ជូនក្រុមទាំងអស់គ្នា Okay, so we'll start out with the first question. So really the intention of this webinar is to hear a little bit about how you all are doing, you and your families during the pandemic. And so we wanted to take the opportunity to ask these questions, have you all connect with one another. And then that way we can process together how each of you and your families are doing during this, this difficult time right now. បាទហើយសំណួរទី1ហ្នឹងគឺថាគាត់ចង់សួរសុខទុក្ខរបស់យើងណាក្នុងពេលកំឡុងមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងតើសុខទុក្ខរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងសំណួរទី1ណាពេលនេះបំបែកក្រុមហើយសូមឆ្លើយសំណួរហ្នឹង So Leah, maybe I think should we put those questions in the chat box so that the other facilitators can have it? Maybe I'm not sure if yes. Leah, yeah, I can add those questions in the chat box. And then Minhee, do you want to do the breakout rooms right now? I'll do the breakout rooms, and if you share the question in the chat, I can broadcast it so that it goes to each broadcast room. Okay. All right, so hold on, everyone. You'll be put into a room. It might take a few. Hold on, Dr. Sun. Mia, yes. Is that the one question, or you want to go a couple more questions? I think we want to do one question at a time and then come back to the group, right? Okay, let's do that then. Okay. អញ្ចឹងសំណួរទី1អ៊ំណាសូមស្ដាប់ម្ដងទៀតណាគឺយើងនឹងបំបែកក្រុមឥឡូវអត់ឃើញមុខគ្នាផ្ទាល់ទេនឹងចែកក្រុមទូចៗគឺថាចង់សួរពីសុខទុក្ខបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងតើមានប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះណា Okay, are we all ready to go into the break? So we're back at the general room and now we're just waiting for everyone to join us again.
Hello មកជុំគ្នាវិញហើយ Yeah, so hopefully you all had that chance to introduce yourselves to each other and take part in the first question discussion. So now it would be really great to have a volunteer from each of the groups to share a little bit about what your group was discussing about. So each volunteer can speak for about 1 minute, and then we'll head into our second question. បាទអញ្ចឹងឥឡូវក្រុមទី1ចាំខ្លួនណាក្រុមណាអ៊ំអញ្ចឹងសូមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលក្រុមនឹងមកដែលយើងមិញយើងថាតំណាងឲ្យនិយាយជំនួសណានិយាយខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសបានណាបាទ Do you want me to translate to English too if they speak in Khmer? You know, it might be good so that way Natalie and Minhee and some of the other people can understand. Okay. So maybe yeah. We could have any volunteer from any of the breakout groups to share what your group was talking about. May I start from my group since I am a volunteer from my group. Now ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណែសូមជ្រើសរើសនិយាយជាភាសាខ្មែរចុះដោយសារតែបងប្អូនយើងណែមួយចំនួនគឺគាត់អត់ណែមិនសូវជាយល់ច្បាស់ប្រហែលអំពីភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងណាមិញគឺបន្ទាប់ពីការឆ្លងកាត់ពិភាក្សាគ្នាមកមានការសោកស្ដាយដែរដោយសារតែនេះជាលើកទី1របស់យើងអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានពេលបានដូចថាបង្ហាញខ្លួនយើងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងបានសិក្សាគោលមួយចំនួនដែលគួរឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍បាទសាយ័នគាត់បានចែករំលែកបាទគាត់បានចែករំលែកថានៅក្នុងការឆ្លងកាត់របស់គាត់នឹងគឺការដោះស្រាយរបស់គាត់នឹងគឺការគាត់ដូចថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាឲ្យវាណាគឺអត់នេះទេវាគ្រាន់តែអូខេសម្រាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានវិបត្តិដូចថាមាន stress មានអីអញ្ចឹងទៅមានវិបត្តិពីព្រោះដោយសារតែវិបត្តិនឹងហើយបានគាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការដូចថាញ៉ាំគេហៅថាអាល់កុហុលនឹងវាច្រើនជាងដែលធម្មតាច្រើនជាងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែគាត់បានយកការដាំដំណាំការដាំផ្កាដាំអីយកមកដើម្បីដោយថាបន្លំនៅថាអ្វីដែលហៅថាការដោះស្រាយនៅក្រៅពីរឿងធ្វើការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់យកណែចំណែកបងសំទោសបងចង់ឲ្យបកប្រើឬក៏បងនិយាយអង់គ្លេសបន្តទៀតហ្មងទៅខ្មែរហើយបងណោះ so ណែអញ្ចឹងហើយបានតែគាត់មានមួយយ៉ាងទៀតនេះគឺគាត់មានឆ្មារបស់គាត់បាទគាត់មានឆ្មារបស់គាត់ដែលដូចថាបានឆ្មានឹងឯដែលដូចថាជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់គាត់ដែលដូចថាយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដោះស្រាយនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាការឆ្លងកាត់របស់គាត់ឆ្មារបស់គាត់នេះឈ្មោះស៊ូរីឯបងគៀងបាទបងគៀងគាត់បានណែចែករំលែកបន្តិចបន្តួចដែរអំពីគាត់មានការសោកស្ដាយពីព្រោះអ្វីដែលមុនពេលដែលកើតមានឡើងនៅជំងឺរាតត្បាតនេះគាត់ធ្លាប់តែដឹកនៅភ្ញៀវរបស់គាត់ទៅពេទ្យទៅសមាគមទៅអីអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលឥឡូវនេះគឺមានការពិបាកដោយសារតែការណែជំងឺហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់រាំងស្ទះមិនត្រឹមតែមិនមានការដឹកនាំពួកគាត់ទៅទេក៏ប៉ុន្តែការជួបជុំគ្នាពីមុនមកហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកច្រើនហើយក៏មានការបារម្ភច្រើនបាទមានការបារម្ភច្រើននៅក្នុងហ្នឹង so Sayon had shared his thought about how he's feeling toward COVID-19. His feeling is okay for the moment, but he's feeling a bit stressed. Now, how he's dealing with that is whatever happened is they caused him to consume a bit more alcohol than usual. Maybe that's the way he's trying to cope with that. And he's also using his skill with the gardening to cope with the everyday life during the past 3 months. And also he used his beautiful cat named Shushu, his partner. So that's how Sayon had shared about how he's coping with it and how he's feeling toward it. On the other hand, my friend Kiang had expressed her concern because prior to the COVID-19, she was able to take her client
to the organization as well as to the doctor appointment and all of that stuff. Right now, after the COVID-19, she really have no way, not only to just bring them to anywhere, but part of it that she's missed the most is probably the gathering, the conversation with the group that she was able to do way before then. The area that we're missing, but I really learned a whole lot about this thing, is that this is a new thing, but just by simple question, I think if we could have more time, we could hear a lot about this discussion that we can take that into a very, very useful, and probably because this thing is, I have no doubt that it lead into something else rather than just an educational, like the way we discussed before, because they already share the part stress that have to do with all of the things that they can't really have the accessibility to do with whatever they do before. So that part of my group. Thank you. Thank you so much for that. Yeah. Can we have a volunteer from one of the other groups? You can unmute yourselves and start speaking. I can quickly share about my group. It's a small group, but we had a great discussion. We have Omrod disclosed that she was just actually released from the hospital, but she's doing fine. She's really just being very cautious, making sure that she washes her hand, practice social distancing, and just and also sharing that with the kids and reminding them to wash their hands and feet and practice social distancing. Overall, she says she's doing well. And then we have Rafia saying that she's doing fine, that she's just sheltering in place, and there's not much that she does around the house. So those are the two share outs that they were able to share with us. Thank you. Amina. So ខ្ញុំសូមបកប្រែតិចណាខាងក្រុម Amina គឺគាត់មានអ៊ំរត់ហើយនឹងអ៊ំរ៉ូទីអាបាទអញ្ចឹងពួកអ៊ំរត់គាត់ទៅតែចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវថែទាំសុខភាពគាត់ខ្លាំងបាទដូចគាត់ដូចថាគាត់លាងដៃឲ្យបានច្រើនដងណាហើយនៅដាច់ឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សផ្សេងកុំនៅចិត្តគេពេកឲ្យមានគម្លាតខ្លះណាអញ្ចឹងគាត់ជួយណែនាំរំលឹកដល់កូនចៅឬក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងឲ្យស្តារលាងដៃហើយនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេឲ្យមានគម្លាតដែរបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះអ៊ំរ៉ាទីហ្វាក៏គាត់អញ្ចឹងដែរថាគាត់ការពារសុខភាពរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការនៅម្ដុំជុំវិញផ្ទះគាត់នឹងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានចំណាយពេលវេលាធ្វើដូចនេះអញ្ចឹងសូមអ្នកបន្តទៀតមកអ្នកណាចង់ស្ម័គ្រចិត្តសូហ្វីចេញមកហៅសូហ្វីហ្មងមកសូហ្វីតើ unmute សិនណាអូនស្រីហ្នឹងហើយមានសួរសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំវិញមាននាងខ្ញុំបងវឌ្ឍនាហើយនឹងលោកពូបូរីនិងអ្នកមីងខារីពួកខ្ញុំចែកចាយថាដូចគ្រួសារខ្ញុំអីអញ្ចឹងយើងអត់សូវមានបញ្ហាតែខ្លាំងទេដោយសារយើងរៀបចំកាលវិភាគទាំងខ្ញុំទាំងកូនហើយនិងគ្រួសារខ្ញុំគាត់ធ្វើការពីផ្ទះទៅហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍គាត់អញ្ជើញទៅកន្លែងធ្វើការ2ដងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងមើលក្មេងៗអញ្ចឹងទៅហើយយើងរក្សាអនាម័យរាល់ទំនិញឬក៏ស្បៀងដែលយើងទិញពីផ្សារមកគឺយើងសម្អាតឲ្យជូតឲ្យស្អាតពីក្រៅផ្ទះមុនយកចូលផ្ទះហើយចំណែកលោកពូបូរីនិងអ្នកមីងថារីគាត់ចែកចាយតទៅនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ថាសុខទាំងអស់គ្នាតែគាត់អត់សូវសប្បាយចិត្តព្រោះគាត់ពិបាកចិត្តដោយសារគាត់ភ័យខ្លាចរឿងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលគាត់ឃើញតួលេខនេះវាឡើងខ្ពស់លឿនរាល់ថ្ងៃខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយគាត់សង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងនឹងចេញឆាប់ចាអរគុណច្រើន Very good. អរគុណ so the group has me, Bori, Tavi, and Sophia. So she shared that her family
has not encountered any significant challenges in terms of stress because she has been able to better her schedule every day, and her husband has been working from home. That's allowed her times and her husband time to also take care of the children. She just have to be very mindful about sanitation, all the stuff that she brought from outside. She sanitize it, wash it carefully. And that's how she's been keeping her family healthy. And she's glad that her whole family has been really healthy as of now. And then for Uncle Bore, he has been really expressing concern. He has been encountering some stress because of the information that has been overloaded on his phone, you know, like the number of cases, the number of deaths that he have learned from the news, and that has caused him a lot of stress to do that. But he remained hopeful for that, and he hoped that the vaccine will be found soon. And he still, and also he happy that his family is also healthy as well. Thank you. Okay, I can go next. Thank you. Yeah. So, okay. Chẳng nhung vậy Khmer muốn. Chẳng của krom nhóm miền mình Fatima mình rót hay mỗi mình sụp khán hay cho cái đôi mình bot quát tầng óc này chỉ ruộng quát giấy miền cùng nát quát sử dụng kia cứ pe quát nơi tiếc có mẹ làm thật thôn top quát mẹ làm thật pay class hay cái đôi chia đôi thang óc sấy phíp đôi thang pe tơ na chẳng đôi thang quát miền làm thang miền đại cầm nọt quát ác tơ na tam pơ chất đôi có đôi thang quát trời prongประหยัด trên này chẳng pe tơ na mà na quát thử pẹt ma hay pẹt ma nó pe khác quát mẹ làm thang top ở rõm không đa đôi thang pe quát pẹt tơ đôi thang she like they đôi thang quát ác đọ thằng hào man sủa chẳng á chẳng miền tập phân năng hay so for my group like I have Minh Fatima Ankirot Minh Sukhan and also Minh Bot. So overall they have like a similar idea, like they are stressed because of they stay home too much, and also they feel like they scared to go like somewhere. So every time they go, they have to go somewhere. They feel like they have to be careful and be cautious, and it seems like their space are limited, and they seem to be like less freedom for them to go. They have to think, and also every time, and in order to take care of themselves, they have to wear masks all the time, which make them like difficult to breathe. That's what they told me overall. Thank you. Thanks for sharing that. Do we get everyone, or is there one more group that we had missed? Cục kia nữa bạn share bên bạn Chrome na mua vậy, sum lực đầy mà. Mình bạn Chrome na mua ốm pu miếng. Từng ban bay Chrome mấy bông, từng miền của muối Chrome rồi. Của muối có mở PDP Chrome tiếp bạn miền. There was 6, but then we combined another one, so we had 5. Okay, dương miền Pram Chrome, chẳng pi Chrome tiếp, 3 pi Chrome na ốm mà toàn ban vậy hình chơi má nhom bọ chùn, sừng khép má. They have to unmute themselves. Ông má muốn đăng giấy trách ở micro có hòm nắng trách làm bay giấy ná mà dương bạn buồn cầm ấy ổn lục ổn buồn nằm trong môi trong cài bong nó bạn là ngày môi trong cài ông á không môi trong cài má làm bay dương to tầm mà sầm nụa tiết đôi hai bị buồn nè đôi tập pan năng đấy đắng. Okay, maybe some of it, I saw there were some people logged in as iPhones, but no one was speaking and we couldn't hear anyone. So we'll just move on to the next piece. Yeah, because now, Leah, we have 27 people. Wow. Yeah. Ông Puna đã tầm chỗ, ông Puna đã tầm chỗ cứ tha sầm lấy những cái bật sân này và ông chẳng giấy tỏi chặt sân nhá microphone có hòm nó nghe chạy ở bên lên cái kêu vinh nó đã ăn mà nhút máu anh đang giấy bán nó ông na hai bật thời can giấy nè
So I see that we're running a little bit out of time. So we're just going to combine questions 2 or 3 to be answered in the break room. And then the last question we'll do together as a whole group. So the questions are just now sharing a little bit more about how the family has been doing while sheltering in place. What are you and your family doing to stay connected with each other, to stay positive? How is life affected in terms of school and work? And then also, you know, with the sheltering in place, there are some advantages and disadvantages during this time. And so Minhee will broadcast questions 2 or 3 so that everyone in the breakout room will see. Okay, I will translate it first. Chẳng ông sầm nua bắt tọt mất tiết dương nâng tơ akan bận tục mùi dương chỉ không tụi nước tha tá ông miền vị thi sải đam xây đam bay để xa thầm đạp thầm nón cho mấy con trai mật hẹ you know chùm mùi nó bong ôn dương nó ngát bà tê tam tù sát pra vị thi zoom để anh chẳng ông bà ta dương ông hoàng ấy nên pra vị thi ấy khác đam bay you know để xa thầm đạp thầm nón đằng sọc túc bị bong ôn mật hẹ bong ôn trong cua xa con mùi như ở nâng hai tí bí ông thường mấy class đam bay áo nơi tại kịch đôi tha kịch với yên nè kịch tha vậy đã riêng là o nè còn ai bạ chết tao ông miền thị class hay đào miền đôi tha ca nghe sả lá nè thì có ca nghe đặt phơi ca nâng đôi miền passport ai tê đôi tha nè class chứ còn miền con tụi chứ bà nên chân tới thử chui cây ca sả lá con của lỡ sả lá bị bắt chân ta miền bành hà bạ chết tê đôi tha hình ca mình che anh chân chui bờ biển con chẳng á nâng ngày chẳng bay sầm nua nó ông nát dương chloi về để dương từ ra tìm muối cái dương tha ta dương tại xa tầm nón bà xua sọc túc cho mỗi bom ôn con môi crom croissant nó tam là biệt nà nát hai tp nó tha thơ mấy đầm bay chỉ cất bị hưởng về chấm miến cầm ao của bà chất bà hai tp bấy ta miên ca làm bạ tê không ca chui cây ca sầm hà và côn trai là bỏ dương nâng hay đôi chỉ cây ca để thay nạc ra từ thua ca bị tia thì có thua ca đo cả lại anh chẳng. So we're ready to be breaking into. I think we're gonna be doing only 3 groups. Yeah, yes, we will be joining some groups, yeah. so there'll be more people in the group. Yes. Because some people are joined in as iPhones, but they're not really here, and so I think 3 groups is a good idea. Okay, sounds good. And 5 minutes again this time? Yes. All right. ភាសាខ្មែរយើងនៅគ្រប់សាលាអាហ្នឹងគឺថាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ដើមឡើយណាក៏ប៉ុន្តែករណីដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះគឺជាការតែចែកវែកញែកមួយយ៉ាងល្អជាទីបំផុតនឹងបើតាមខ្ញុំប្រកាសណានឹងអ្នកយល់ដឹងណាគុណណាអញ្ចឹងឥឡូវនឹងចាំណាយើងត្រឡប់មកវិញសុំស្ដាប់គេបន្តិចសិនចា៎បាទអញ្ចឹងត្រឡប់ហើយលាYeah, thanks everyone. So now we were in 3 breakout rooms. So now we'll just ask each volunteer to share a little bit about your group discussion. So who would like to Leah, yes. One comment. There are 4 groups because there are some people there are some people in the main room who didn't get put into a break room, and we had our own discussion. So okay, yeah. So 4 groups. So the 4 volunteers, if you would like to discuss. Okay, so anybody would like to go first at this time? Maybe facilitator can do both, that make it easy in Khmer and English. I'm happy to translate too. Yeah, I can. Oh, go ahead. Okay, I can go first. So yeah, I just talk like overall through my group's member. Like that we have discussed regarding like the questions. So they said in order to keep in touch with their family members who live outside the US and also like for different regions, they said they can use Facebook, Telegram, or FaceTime, because since like right now like we have like a lot of technology, like advanced technology, that they are easy for them to communicate, so they don't really concern much about like the way how to do to keep in touch with each other. And in order to make them feel like positive all the time,
So they just like they have to do exercise, have a regular exercise every morning, and also they can like watch like a comedy. They have like a comedy show which is like through YouTube, and also yeah, but they still have like they said they need to be cautious all the time. Every time they go to do exercise every morning, they have to wear mask, and yeah, and I think some of the participants also like mentioned about like how they like to do drawing as their hobby, and also look at the flower, which make them feel like relaxed. Yes, and I think, and also the advantages, the participants said mentioned about advantages of staying at home. They can spend time with their family. So because like normally they have to like stay like they have to like be distant with their family when they have to work. Right now they can like be close together, and also they learn like more about like technology, how to work like at the like how to work like outside, like from home, so using like advanced technology. So yeah, so yeah, I can translate in Khmer. So ចឹងរបៀបរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនដែលអ្នកចូលរួមជាក្រុមជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានចេញមតិថាគាត់ឥឡូវគាត់អត់សូវដូចថាមានការព្រួយបារម្ភទេចំពោះការដូចថាការទំនាក់ទំនងគ្នាគឺគាត់អាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានតាមទូរស័ព្ទ Facebook ឬក៏ FaceTime ដែលសារតែឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់របស់នឹងងាយស្រួលហើយដូចថាទូលំទូលាយហើយរបៀបដូចថាគាត់ខួរក្បាលគាត់ដើម្បីឲ្យខួរក្បាលគាត់ដូចថាមានគិតទៅដូចថាតែមានភាពវិជ្ជមានជានិច្ចក្នុងដូចថាគ្រប់គ្រងខួរក្បាលខ្លួនឯងកុំឲ្យតែគិតរឿងអវិជ្ជមានគឺគាត់អាចមើលរឿងកំប្លែងគាត់អាចហាត់ប្រាណហើយគាត់ជារៀងរាល់ព្រឹកគាត់ទៅហាត់ប្រាណចេញក្រៅនាំកូនចេញក្រៅប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចតាមរយៈការពាក់ម៉ាស់និងមកផ្ទះវិញលាងដៃហើយគាត់ក៏ដូចថាមីងខ្លះគាត់ថាគាត់អាចដូចថាយកពេលដូចថាចំណង់ចំណូលចិត្តដូចគាត់គូររូបឬក៏មើលទៅផ្កាដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលគាត់ហ្នឹងដូចថាមានភាពស្រស់បំព្រងហើយដូចជាលំហែកាយចំពោះគាត់ហើយហ្នឹងហើយជាហើយក៏សំណួរមួយទៀតដូចថាតាក់ទងទៅនឹងដូចថាសារៈសំខាន់នៃការនៅផ្ទះគឺដូចថាមានអ្វីដែលខ្ញុំចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺគាត់និយាយថាពេលយើងនៅផ្ទះគាត់អាចដូចថាមានពេលច្រើននៅជាមួយគ្រួសារបានច្រើនជាងមុនដែលសារសបងពេលគាត់ចេញទៅធ្វើការគឺគាត់ចេញទៅឆ្ងាយក៏អត់មានពេលដូចថានៅជិតស្និទ្ធមួយកូនទេអញ្ចឹងគាត់ឥឡូវគាត់អាចមានពេលច្រើននៅជិតស្និទ្ធមួយកូនហើយក៏គាត់អាចរៀនដូចថាពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអាចឲ្យយើងនឹងធ្វើការពីនៅផ្ទះប៉ុន្តែដូចថាអាចចូលរួមដូចជាធ្វើការនៅ office អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់ប៉ុណ្ណឹង Thank you that's the end អញ្ចឹងដែលខ្ញុំសូមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកប្អូនដែលមិនយើងជួបគ្នាដំបូងអញ្ចឹងបែបមិនចាំឈ្មោះទេមិនចាំឈ្មោះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចំពោះខ្ញុំក្រុមខ្ញុំរៀនបង្កើតហួតអូខេហួតចិនណាខ្ញុំចង់ផ្សារភ្ជាប់បន្តិចដែរពីព្រោះខ្ញុំមានគំនិតដូចក្រុមគាត់ម្នាក់ដែលមានគំនិតថាចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារតែយើងមានបញ្ហាការរាតត្បាតអំពីជំងឺCOVID-19 ហ្នឹងចំពោះខ្ញុំគឺយើងមានឱកាសល្អដើម្បីរៀបចំនៅក្នុងគេហៅថាសុភមង្គលគ្រួសារដើមឡើយខ្ញុំពុំសូវដែលមានពេលវេលាជួបកូនចៅទេអត់មានដែលមានពេលវេលាជួបកូនចៅតែឥឡូវខ្ញុំអាចមានពេលវេលាជួបកូនចៅញ៉ាំបាយនឹងតុតែចែកវែកញែកគ្នាសើចក្អាកក្អាយពីនេះពីនោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាឱកាសដ៏ល្អបើសិនណាយើងអាចចេះប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់នៅសុភមង្គលដល់គ្រួសារហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនត្រង់ចំណុចមួយដោយបានទទួលអំពីបដិជគុណមិនចាំឈ្មោះទៀតបដិជគុណស្រួយបដិជគុណស្រួយដែនត្រូវទេគុណដូចដែនអូយស្រួយដែនបដិជគុណដូចដែនថ្ងៃនេះបាន
ពាក្យពេចន៍ល្អតែយើងទាំងអស់គ្នាគួរយកសិក្សាពីព្រោះថាបើគិតទៅថាមនុស្សជាទូទៅយើងយកឱកាសនេះថាជាឱកាសមួយដែលដោយថាស្អីក៏ដោយគឺថាពីអាកាំងនេះហៅថាសិតតែ negative ណាក៏ប៉ុន្តែចំពោះណាបដិជគុណគាត់បានចែករំលែកយល់ដឹងអំពីស្អីដែលកើតមានឡើងហ្នឹងគឺបានជំរុញឲ្យយើងបានដឹងថាស្អីដែលគាត់បានមើលឃើញហ្នឹងគឺជា optimism ជា optimistic គឺជាថាអ្វីដែលថាភាពសុខតិនិយមភាពដែលល្អពីព្រោះបដិជគុណបាន share មកទាំងអស់គ្នាថាអ្វីដែលកើតមានឡើងហ្នឹងដូចយើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺថាពិភពលោកតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបដិជគុណមានប្រសាសន៍ល្អមែនទែនដូច្នេះគឺចំពោះបដិជគុណគឺថាអ្វីដែលកើតមានឡើងសម្រាប់បដិជគុណគឺថាជារឿងធម្មតាកើតមកមនុស្សម្នាក់តែងមានទុក្ខតែងមានសុខកាយសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏មានបានសួរសំណួរទៅបដិជគុណអំពីថាតើមានការប៉ះពាល់អីទេអំពីធម្មតាជាទូទៅមានអបាសកអបាសិកាតែងអញ្ជើញទៅវត្តទៅវាអីច្រើននិយាយអញ្ចឹងទៅក៏បដិជគុណបានមានពុទ្ធកាមកវិញក៏ដូចគ្នាថាដោយឡែកគឺថាការដែលទៅវត្តទៅវាហ្នឹងក៏មិនមែនទៅតែគ្រប់ពេលវេលាទៅមានពេលវេលាមានអីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកម្លែកក៏ជូនទៅដល់ពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាទទួលយកនៅស្អីដែលយើងបានរួមគ្នានឹងធ្វើនឹងគឺថាល្អមែនតើ so my team we have some difficulty in regarding to that technology a little bit here and there but I have shared my personal feeling toward this. I took this into a really a positive note that this is the first time that I ever been meeting with my two children for a long time because I have never seen it because it's like a play. The father coming in, the kids going out, and all of a sudden we never see each other. So this is a perfect timing for my family, the least that I can say, that I have an opportunity to share at the dining table, to laugh and to joke and to talk about many things. And today is a very important, and we also had, this is for me, it's amazing how this webinar can really brought us together and to hear some of the great wisdom from, I for one, I can share with you from the Venerable, had shared that he, Venerable, បដិជគុណឥឡូវចាស់ហើយមិនសូវចាំទេសុំតែពនាមម្ដងទៀតបដិជគុណស្រួយដូចដែនបងស្រួយដូចដែន Venerable Sronidan had shared that the way he looks at it is a very optimistic because this is a normal the way he see it in the Buddhist religion. It is a normal because as we live, we born, we go through bad, good, bad, and some peace and some sorrow, and that is a normal. That's a normal. As far as the big gathering, I had asked to see if there's anything changed and what he thought about that, and he had shared that again, it's a really to him it's a norm because in general, not too many people going to temple every day. There's a certain day, there's a certain time that they're going. So for him, this is that the least that he could share with us is a very, we have to take this into a positive note and looking moving forward and to hear this word from Venerable, for me, I think it's today, it's a blessing day that we all can hear from that. Thank you. Thank you. Sophia ចង់ share Sophia ចាអរគុណច្រើនចំពោះក្រុមនាងខ្ញុំតកតងនឹងវិធីសាស្ត្រដែលយើងតកតងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងញាតិមិត្តហ្នឹងគឺតាមរយៈ call ឬក៏ FaceTime ឬក៏ video call តាម Facebook ហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើដើម្បីរក្សានៅគំនិតវិជ្ជមានហ្នឹងគឺរក្សាទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យវា stress ខ្លាំងហ្នឹងគឺតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាដូចថាធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយថាយើងភ្ញាក់មកថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងមានសុខភាពល្អនៅក្នុងថ្ងៃថ្មីហ្នឹង
វាប្រសើរជាងយើងចេញទៅក្រៅហើយឆ្លងយើងឈឺយើងពិបាកចាតែហ្នឹងក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងនិងប្រាប់ដល់កូនដែរហើយមួយទៀតតកតងនឹងកិច្ចការសាលាជួយកូនក្នុងកិច្ចការសាលាហ្នឹងគឺតាមរយៈកាលវិភាគកូនដែលគាត់ប្រជុំជាមួយគ្រូក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងម្ដង1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅក្រៅពីម៉ោងហ្នឹងគឺយើងជួយគាត់ទៅឬក៏ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ប្រជុំមួយគ្រូហ្នឹងក៏យើងជួយដែរបើមិនជាគាត់ធ្វើការយើងជួយតែពេលខ្លះក៏ខ្ញុំឆ្លៀតមើលបងប្អូនគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទៅរំខានកូនបងដែលកំពុងរៀនហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមបន្ថែមដូចថាមានការវិភាគ schedule ឲ្យគាត់ជួយកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានដូចជានៅក្នុងចក្រានបាយឬក៏ពេលខ្លះទៅក៏យើងដូចថាឲ្យគាត់ exercise ហាត់ប្រាណហ្នឹងតាមរយៈការយើងបើកចម្រៀងឬក៏បើកវីដេអូ exercise នៅ YouTube អីចឹងយើងហាត់ទាំងអស់គ្នាលេងទាំងអស់គ្នាហើយបង្កើតកម្មវិធីឲ្យគាត់សប្បាយដូចជាបោះជំរំនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ឲ្យគាត់លេងពេញប៉ោងភ្នំពេញប៉ោងឲ្យគាត់លេងពេញផ្ទះទៅឬក៏ពេលខ្លះឲ្យគាត់រៀប puzzle លេងចឹងគូហូបអីតាមដែលគាត់ចង់ចាអរគុណច្រើន Thank you. So Sophia stated that, you know, the way she stayed connected to her family, neighbors, and friends is through a Facebook messenger call, FaceTime, also through regular call as well. And she tried to stay positive by reminding herself that every day she wake up, she's grateful for the health that she has, the healthy family that she continue to have, and remind herself that she shouldn't go out. If she's sick, she's gonna bring that kind of illnesses to the whole family. And she also remind her kids also, because the kids try to ask her to go out as well, but she already remind the whole family that we're grateful for the health and well-being that we have right now by not going out and staying at home. We should be grateful and continue to do that. That's how she stayed positive. And also she said that she have a very clear schedule for her children because her children have to meet with the school teachers twice a day, and each time is about an hour. So besides those schedules, she tried to schedule different activities to keep her children active and also to keep her children entertained because they get bored staying at home. So she, for example, some of the activity to keep her family and the children together and stay healthy is YouTube exercise. She turned on the YouTube video and, you know, do of that. And also she, for example, she tried to do some, you know, blowing some balloon around the home. And then also she, hold on. Balloon in the home, you know, and then she also tried to have kids to do some household chores as a way to keep them, you know, entertained and stay active as well. That's how she has been doing. And I think the other participant, the Uncle Bori, he mentioned that he tried to also stay positive as well as much as he can, but sometimes the overloaded information about cases of COVID-19, the death resulted from COVID-19, that has really impacted him a lot as well, but he continues to stay healthy. And also he grateful that he has a job right now to do, and that's keep him positive as well. And P. Sophia ហើយលោកពូបូរីក៏គាត់បានចែករំលែកដែរគាត់ថាធ្វើម៉េចគិតទៅរឿងល្អក្នុងជីវិតបានហើយធ្វើម៉េចយើងគិតថាយើងមកដល់ស្រុកនេះហើយឥឡូវយើងមានទាំងសុខភាពយើងណាយើងគ្រួសារយើងទាំងអស់សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងងើបមកថ្ងៃថ្មីតាំងចិត្តថ្ងៃថ្មីហើយគាត់ជួនកាលគាត់ពិបាកចិត្តដែរពីព្រោះថាព័ត៌មានវាច្រើនពេកលេចកើតជើងត្បូងមកទាំងអស់ណាចូលមកណាព័ត៌មានពីករណីជំងឺនឹងវាឡើងខ្ពស់ការស្លាប់នឹងវាឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភដែរប៉ុន្តែគាត់ຕົកជួនកាលគាត់ຕົកមួយឡែកណាពូណាអត់គិតពីរឿងហ្នឹងទេហើយគាត់ក៏ដូចថាគាត់សប្បាយចិត្តដែរឥឡូវគាត់មានការងារធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនសូវទំនេរគិតពីរឿងបញ្ហានឹងច្រើនអញ្ចឹងការងារជួយគាត់មកដុំដែរ and I think that's it for the summaries. Well, thank you so much, everyone, for answering the questions in the breakout room. And it's really nice to hear a little bit about how everyone's doing. It sounds like just kind of like a mix of everything. And so I'm seeing that we're running a little bit over time. And so what we're going to do is
add the last question into the survey that you will be contacted to so we can get your feedback. And then now we just want to take maybe 1 or 2 questions or just any feedback or any comments that you all want to share. And then afterwards we'll end the webinar. Okay អញ្ចឹងលោកពូលោកមេងសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនដែលបានជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មានទាំងអស់ជូនដល់បងប្អូនយើងបានស្ដាប់យល់ណាយើងបានស្ដាប់រឿងគេស្ដាប់រឿងយើងជួយគ្នាមកកម្រិតម្នាក់ណាបាទអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតគឺខាងសហការីបុគ្គលិកយើងខ្ញុំនឹងផ្ញើសំណួរដើម្បីសួរសំណួរពូមីងតាមក្រោយបាទបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងសូមបើកវេទិកាថាពូមីងមានសំណួរអីទេឬក៏មានចម្ងល់អីទេណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសួរក៏មានជាមតិយោបល់អីទេបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញជំរាបសួរថ្នាក់ថ្វាយអង្គមបដិជគុណដែរពោសាទជគុណមានពុទ្ធកាយទេបដិជគុណអាត្មាក្តោបសេចក្តីមកទាំងអស់អត់បានយល់សូមឲ្យញោមទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកមុនហ្នឹងក៏សូមមានមតិយោបល់ទៅហើយអាត្មាតែទៅមកក្រោយដោយសារជាប់វត្តថ្វាយគុំព្រះព្រោះមានបងប្រុសប្រាប់ដែរប៉ុន្តែអាត្មាជីទូទៅក្នុងវត្តគឺម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង6កន្លះយ៉ាងហោចគឺមានកិច្ចវត្តព្រោះគឺត្រូវថ្វាយគុំព្រះបើយើងមិនមានកិច្ចការអីចាំបាច់ខ្លាំងទេគឺត្រូវទៅថ្វាយគុំព្រះហ្នឹងឯងដូច្នេះក៏ចូលមកលេបចឹងទៅអាត្មាមិនដឹងរឿងរ៉ាវអស់ចឹងសូមអធិស្ឋានសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមហ្នឹងអាចមានមតិយោបល់ចុះព្រោះអាត្មាចាំស្ដាប់ពេញបងអរគុណច្រើនបង Yeah. So she said, thank you. I apologize for running late. I'm a Buddhist monk. So between 6 p.m. to 6:30 p.m. I have to, it's a Buddha time where I pay respects to the Buddha. So I just came. So I want to ask everybody who came earlier and had more information to share. មកពូមីងណាមានយោបល់ម្នាក់បន្តិចមកថ្លៃកំណរគុណឬក៏ស្អីក៏បានបាទតាមអញ្ចឹងបងឆាល Yes. So maybe I just want to take a little lead here. So I just want to take this opportunity to really thank the committee, leading by Dr. Tran and Dr. Minh Hei, Dr. Leah, and yourself, Ratana, and particularly one of our what should I say, the elder who couldn't be here with us, and the most respectable, and that is Bang Chan. We wish her well because she's gone through her eye surgery and all of that. But I just want to take this opportunity to thank this group for putting such a beautiful webinar, knowing that we have some issue with the technicality and all of that stuff. But it turns out that there's much deeper conversation that most of us even think that we get ourselves into. So moving forward, I really believe that this is going to it's going to take us into the next level. And I never thought that our folk would really come this far, believe it or not. So I am certainly so proud that I even have a chance to be a part of this. So God bless. What about Nuit Dan, Joyce, and everyone else who joined with us today. Till then, God bless. Thank you. Bong, can I have some in Khmer too? Some Khmer Marau, Bong. សូមដែរនេះបងពីព្រោះថាខ្ញុំមានចង់ដល់ខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ហើយក៏សូមថ្លែងឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅដល់គណៈកម្មការដែលបានរៀបចំនេះដែលនៅក្នុងនោះគឺថាដោយសារតែបានបណ្ឌិត Dr. Tran រួមជាមួយនឹង Dr. Minh Hei នៅខាងផ្នែកខាងគាត់បានជួយរៀបចំធ្វើឲ្យមានសិក្ខាសាលាបត់នេះឡើងដើម្បីឲ្យយើងបានជជែកគ្នារួមជាមួយនឹង Dr. Leah ដែលបានឆ្លៀតឱកាសពេលរបស់គាត់ដ៏មានតម្លៃដូចជាប្អូនវឌ្ឍនាក៏ដូចជាបងឆានដែលគាត់បានមកចូលរួមជាមួយនឹងយើងដោយសារតែគាត់មានអាការៈរោគផ្នែកបន្តិចបន្តួចសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានជាសះស្បើយឡើងវិញក្នុងពេលដែលឆាប់នេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមោទនភាពជាទីបំផុតដោយខ្ញុំមិនបាននឹកស្មានថាយើងដែលរៀបចំលើកទី1ជាពិសេសចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើង
ហើយសិតតែអ្នកដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយបើថាឯកទេសគឺថាអត់មានទេអត់មានតតែសោះតែម្ដងហើយបានមកប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺថាចំពោះខ្ញុំវាធំធេងណាស់ហើយសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខយើងនឹងអាចបន្តនៅការជជែកវែកញែកនេះតទៅមុខទៀតអ្វីដែលហៅថាយើងអាចជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទមានអ្នកណាចង់ថែមទៀតទេ final call for any other participants I'll put in a short comment. Sorry for the background noise because I think my grandma's talking on the phone. But yeah, similarly, thanks to the committees that have put on this webinar. I know my experiences are like a little bit different from everyone else's because I'm still a college student. But yeah, I'm a 4th year neuroscience student at UCLA, and I'm graduating in like 2 weeks. But I'm not sure what to do yet. Well, I know that I'm pre-med, but I'm just not sure if there's any like opportunities happening like relating to the like clinical setting, but I was just wondering if there's like any way I could help the community with like maybe some tutoring or whatnot, just so I have like stuff to do as well, and also as a way to help alleviate some stress from the community. Yeah, that's all. អូនសូមអរគុណហើយអូននឹងនិយាយថាខ្ញុំក្មេងជាងគេណាសូមទោសផងហើយគាត់ក៏ចង់រៀនដែរឥឡូវអូនគាត់ជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យ UCLA ហ្នឹងរៀនផ្នែកជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទណាបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ថាបំណងគាត់ចង់ក្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងគាត់បន្តទៅរៀនសាលាខាងផ្នែកពេទ្យទៀតគាត់បានសប្បាយចិត្តណាជួបអ៊ំពូមីងចាស់អញ្ចឹងដូចថាឲ្យកម្លាំងចិត្តបងអូនក្មួយអញ្ចឹងណាបាទកូនចៅនឹងបន្តទៅទៀតបាទ Okay, I will leave it back to the committee. I think I want also to announce the next dates as well, whenever you get ready. Okay. So I think we're good to wrap up. Thank you so much, everyone, for staying around. I know we went over time on a Friday evening. Thank you, everyone. I just wanted to remind you about the feedback form. One of our team members will be reaching out to you. Please spend a few minutes to share your thoughts and your needs, and also to address the last question we didn't get to address today. The next webinar. Go ahead, Doctor. The next webinar is in 2 weeks, not next week. 2 weeks from now, June 12th, Friday. All of the webinars are on Fridays from 6 to 7 p.m. And you will receive a new Zoom link for that webinar. And if you've registered, you don't need to register again. You only need to register once. បាទអញ្ចឹងគាត់សូមថ្លែងអំណរគុណជួយចំពោះលោកតាយាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានបន្តនៅចាំរហូតដល់ឥឡូវណាគឺថាវាជ្រៀងជ្រេលម៉ោងទៅទៀតហើយប៉ុន្តែនៅតែបន្តតទៅទៀតណាបាទយើងសូមអរគុណហើយសូមជំរាបថាសិក្ខាសាលាយើងវគ្គថ្មីគឺនៅពីអាទិត្យទៀតណាថ្ងៃសុក្រទីខែ6ថ្ងៃទី12ម៉ោង6ម៉ោង7ណាចំពោះបងប្អូនពូមីងដែលបានចុះឈ្មោះហើយមិនបាច់ចុះឈ្មោះទៀតទេគឺយើងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីស្រាប់អញ្ចឹងខែ12ខែ6ថ្ងៃសុក្រពីអាទិត្យទៀតហ្នឹងគឺថាពួកខ្ញុំនឹងតំណដើម្បីឲ្យនៅកាន់ Zoom link ថ្មីដើម្បីឲ្យចូលមកកាន់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងទៀត we're not going to announce that, but those who are sticking with us for all the webinars will be awarded with a special prize, a raffle and things like that. But we don't know what are those yet. We'll be making announcements in the coming week. ហើយយើងក៏សូមជំរាបបងប្អូនថាយើងមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដែរមិនដឹងអីទេមិនដឹងថាមាស1គីឡូ2គីឡូក៏មិនដឹងដែរណាបាទគឺថាអ្នកដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនៅរហូតបាទវគ្គមានទាំងអស់វាមាន5វគ្គហើយយើងធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រនឹងឲ្យអត់ទេសុក្រក្រោយមួយទៀតបាទហើយសុក្រនឹងអត់ទេសុក្រក្រោយមួយទៀតតែរៀងរាល់2សុក្រម្ដងណាបាទដើម្បីចែកជូនបងប្អូនពូមីងរហូតបាទ Leah, you want to Leah, last wrap up. Yeah, thank you so much everyone for participating, and definitely give us the feedback in the survey. Heng, the question you asked about how to get connected, put that in the survey, and I'm sure we have lots of folks on the committee that can find something for you to be able to do, especially with graduating in 2 weeks from UCLA. And thank you everyone so much. I'm excited to see you, and hopefully we'll see you again in 2 weeks when we talk a little bit more about self-care during the pandemic.
Yes, if someone want to join the next seminar or next webinar, can they register? Yes. Yeah, they can Of course. register. Mm-hmm. ចឹងបើសិនជាពូមីងបងប្អូនមានពួកម៉ាក់មិត្តភ័ក្តិណាដែលចង់ចូលរួមវគ្គក្រោយនៅស្រុកហ្នឹងស្រុកក្រោយអត់ទេស្រុកក្រោយមួយទៀតហ្នឹងគឺអាចមិនទាន់ចុះឈ្មោះអាចតាក់ទងមកខាងពួកខ្ញុំចុះឈ្មោះបាននៅ Orange County you can contact the Cambodian family you have to register you បើអ្នកនៅតំបន់ Orange County សមាគមខ្មែរនៅ Orange County ឬក៏នៅ Long Beach អាចតាក់ទងជាមួយសមាគមខ្មែរ UCC បងឆាលឬក៏អ្នកមីងចាន KPA ទាំងក៏បានដែរពួកគាត់ជួយចុះឈ្មោះឲ្យណាបាទ Any other things? So if not, Dr. Tran, you want to say anything? Yeah. Dr. Tran, oh, there you are. Okay. We can't Last hear word you, from Dr. you, Tran. Tran. It says you're unmuted, but we can't hear you. Can you hear me now? Yeah, we Oh, can yeah. hear you now. I just want to say thank you so much. Our deepest, gratitude for you to taking this time to join us today, and hopefully we will be able to continue our discussion